Y el ira en esa sala se senta espeso, como si hasta respirar fuera una falta de respeto. Yo estaba de pie en el pasillo, con mi hija de 9 años pegada a tenía la mano chiquita enterrada en la apretando como si me soltaba, el mundo se la iba a llevar. Yo la acarici el cabello despacio, intentando que mi calma le prestara un poquito de fuerza. Desde dentro se escucha su voz, fuerte, segura, ensayada. Ella me era en la vida, Sir Juez, me lo quit todo. Yo no enter en el juego, no levant la voz, no volt a verlo de inmediato. Primero mira a mi hija, porque ella estaba temblando sin hacer ruido. Mami susurra, con la garganta apretada nos van a separar. Mi agak a su altura, sin lograr, sin dramatizar, como si mi serenidad fuera un escudo. No, amor, no si digo la verdad. Cuando por fin enter y lo vi, él estaba sentado como alguien que se cree inocente por decreto. Hablaba con las manos, con esa energía de víctima perfecta. Y el juez lo dejaba seguir, sin interrumperlo, demasiado tranquilo. Y entonces not algo. En la mesa de su abogado hab un sobre manila grueso cerrado. Y mi esposo evitaba mirarlo, como si le quemara. En ese instante enten que no solo ven a defenderme, ven a sobrevivir, porque yo todav a no sab a que el juez ya ten algo preparado, algo que mi esposo jam es imagen, para entender por que terminemos a, tengo que volver a la primera vez que escuch esa frase, me arruinaste la vida. Antes de que todo se volviera una batalla ramos, lo que la gente llama una familia normal. Mi esposo sab a ponerse el traje perfecto frente a los demás. En las reuniones de la escuela saludaba con esa sonrisa de padre presente, preguntaba por tareas effing interés. A veces hasta cargaba la mochila de nuestra hija como si fuera un gesto enorme, y la gente se lo aplaude. Yo, en cambio, nunca fui de mostrar. Soy de las que trabajan, de las que hacen lista, de las que resolven sin escándalo. Si faltaba algo, lo conseguí. Si hab a que ajustar, ajustaba, y punto. Por eso me gustaba tener todo anotado. Horarios, pagos, recibos, citas dicas, lo que fuera. No por desconfianza, por orden. A él la molestaba. Otra vez con tus papelitos. Me dejé, mirando mi agenda como si fuera un insulto. Siempre controlando todo. Una noche me encontré separando los uniformes. Calcetas, falda, la playera blanca sin mangas. Dija que la niña se ni solt, con un tono raro. Te conviertes todo en problema. Yo me quedé cálida, pero vi a mi hija observarlo desde el pasillo, midiendo su humor. Cuando él llegaba tenso, ella aprendí a esconderse en su cuarto a jugar, como si no existiera. Y hubo una semana en la que él empezó a cerrar la puerta del estudio con llave. Yo escuchaba el clic, y no pregunt. Y el día que lo despidieron hizo dijo fue cuando su amor se convirtió en una acusación. Esa noche leg tard. No eran las días, eran casi las dos. Yo ya hab dejado a mi hija dormida, con la luz del pasillo encendida como siempre, porque la daba miedo la oscuridad. Cuando escuch la llave, supe por el golpe de la puerta que ven a cargado, enter sin saludar. Tra a la camisa arrugada y los ojos rojos.
como de alguien cuyo hab ensayado un discurso en el camino, por tu culpa me miran mal, Dejo, caminando directo a la cocina, por tu culpa todo se que, yo me quedé con las manos sobre la mesa quieta, de que estés hablando, ¿qué pasa? Pregunt, Bajito, quedando que me vas no llegar al cuarto, al ser sin humor, no te hagas, te hablas con alguien de mi trabajo, siempre medindo, siempre queriendo saber, yo no he hablado con nadie la dije, tratando de mantenerlo en lo real, si te pas algo, dímelo, entonces lo hizo, subí el volumen a propósito, hasta mi hija se da cuenta de lo que eres, solt, mirando hacia el pasillo, como si quisiera que ella escuchara, sent un faro en el pecho, me acerc arpido y, casi en susurro, la dije, no la metas, el sac un papel doblado del bolsillo y lo avance sobre la mesa, firma, si eres una esposa firma, no me explic nada, ni siquiera intent, era un gesto, una orden, una trampa. Lo mir luego lo mira él. No voy a firmar algo que no entiendo. Su cara cambia. Agar el portarretratos de nuestra boda y lo estrell contra el piso. Vidrios por todas partes. Y después, se toca la frente como si el herido fuera él. Ves, siempre provocandome. Es tarde, ya en la cama, mi celular vibra. Un mensaje de un enmero desconocido, Lola una vez, y lo bor por miedo, al día siguiente enten que no era una discusión, era una estrategia. Los días siguientes no fueron gritos ni golpes contra la pared, fue peor, castigos silenciosos. De pronto se le olvidaba de dar dinero para el transporte, o deca que no pod a depositar hasta nuevo aviso, y el cuaderno que faltaba, la cartulina, la cooperaca, todo lo converta en una leche en para pero la que lo senta era mi hija, a ver si es aprendiz a valorar mi solt una mana, como si la educación en de una niña fuera moneda de orgullo, en la escuela, la maestra me llama un lado al final de la jornada, Mom, la he notado distra dami dijo en voz baja, se muerde mucho las uas, y hoy pregun algo que me preocupa, si usted la iba a regalar, sen que se me baj la sangre a los pies. En casa, el jugaba con la confusi en como si fuera un premio. Si te portas bien con pap, te compro lo que quieras la promet a mirandom de riojo, como retendom a decir algo. Esa noche mi hija se me acerca con la voz que cuida. Mami, pap dice que te lo haces enojar. Yo la brac, firm, sin temblar en la voz. Amor, nada de lo que te hagas provoca eso. Eso yes de adultos, no tuyo. Y mientras yo intentaba sostenerla, el empez a grabarme con el celular en discusiones mnimas. A cuhora ligas, porque me hablas, buscaba mi riechi en mi error. Una tarde, acomodando papeles, encontrar una copia de nuestra acta, en un caj en don no solo guardarse. Cuando no que ya no era solo en casa, sup que ten a que moverme con inteligencia, su soluci en leg como si fuera generosidad. Mira, para que no estemos peleando, yo me quedo con la niña unos días y te piensas me dijo, con esa calma falsa que usa la gente cuando quiere imponer, no lo dijo como un padre preocupado, lo dijo como castigo, como si mi hija fuera un bot en que pod aprender para que yo obedeciera. Yo estaba en la sala cuando tocaron la puerta, aber, y estaban. El y mi sugra,
parados como si vinieran a cobrar algo. Ella ni siquiera salía bien, mi mir de arriba abajo, como si mi casa ya no fuera mi casa. Nosotros vamos a encargarnos de ello. Esto ya se sale de control. Mi hija aparece detrás de con la mochila a medio colgar. Y mi esposo se agacha a su altura, pero sin ternura. La hebo bajito, lo suficiente para que yo alcanzara a escuchar. Si me quieres, ven conmigo. A ver si esta mom entiende. Mi hija se queda quieta. Los ojos abiertos, como venadido. Yo sent la rabia subir, pero la agar del cuello antes de que saliera en forma de grito. Mi puse entre ellos y hable despacio. Ella no es moneda, no la usas para que yo aprenda nada. Hablamos cuando es tranquila, se la leves de igual, con mi sugra pagada detrás. Y yo me quedo con la sensación de que me arrancarán el aire. Más tarde empezarán los mensajes. De estes. Nadam foto, con quien, a cujora ligas, como si yo tuviera que probar mi existencia. Esa noche, cuando mi hija volví, se metí en mi cama y me confes algo que no sabe a decirme, y me pide que no se lo contara a nadie. Yo corro a proteger su secreto, pero también necesitaba entender que estaba pasando por debajo. No la anuncie nada, no la dije. Te voy a desenmascarar, no lo amenac. Aprender pido que a gente como él no se la gana con ruido, se la gana con orden. Empec a guardar todo. Capturas de pantalla, audios, fecas. No como una persona obsesionada, sino como alguien que por fin entiende que su memoria no iba a ser suficiente contra una historia inventada. Hice una carpeta en el celular, otra en mi correo, puse nombres simples, mensajes, gastos, escuela. Esa noche, el acostar a mi hija, le sepul el pelo despacito, como cuando era chiquita. Ella tiene los ojos cansados, pero no quiere a dormirse. Mami, ¿mana vas a estar? Pregunt. Es amor siempre tu casa conmigo es segura, le bis la frente. Lo de los adultos no es tu culpa. Al día siguiente ped hablar con la orientadora escolar. Le cont lo mínimo necesario y le ped algo concreto. Observations por escrito sobre lo que hab en visto en mi hija. Fecas, cambios, nada de chismes. También empec a separar dinero en silencio. Transferencias pequeñas, compras redondetas, guardando comprobantes, no para escapar, para poder elegir. Una amiga me lam cuando le cont por encima. Y si te voltea todo, me dijo. Por eso no voy a reaccionar respond, voy a documentar. Y un día, al sacar la basura, vi algo extra. Una lave envuelta en un papel, como escondida a propósito. No era ma. Esa lave me leva la primera verdad que él no pudo controlar. La lave me quem en la mano todo el camino al estudio. Espera estar sola, cerrar la puerta con cuidado, como si el silencio pudiera protegerme. En el cielo set, a través de unas cajas viejas, estaba archivader bajo, melico, que yo siempre de por cosas del trabajo. Ten un candado pequeño, met la lave, el clic son demasiado fuerte para mi corazón. Adentro hab a papeles doblados con prisa, estados de cuenta impresos, recibos sueltos, vouchers, y un contrato con su nombre completo y su firma, Clarita. Empec a pasar hojas y se me apret el estómago, transferencias repetidas, siempre a la misma cuenta, montos casi idénticos, como si fueran cuotas, y un todogram, enorme,
con un concepto que no entiendo, pero que no ten nada que ver con nuestra casa, no era crisis, era otra vida. La tom fotos a todo, una por una, sin temblar, por fuera, lo lam, hoy, encontrar unos papeles tuyos, me explicas esto, pregunt, quedando mi tono, su respirachi en cambio del otro lado, que hiciste, andas revisando mis cosas, estal, eso prohíba lo que eres, una controladora. Yo aprieto el celular, solo te estoy preguntando, why entonces solt la frase que me encendí todas las alarmas, en el juzgado van a ver quien eran a quien, colg, cuando mi hija leg de la escuela, me vio la cara y ni siquiera dej la mochila en el sil en, nos vamos a mudar, Dejo, como si ya lo hubiera ensayado por dentro, mi agak, la brac, si hace falta, pero juntos, esa noche el mero desconocido volví a escribirme, y esta vez el mensaje empezaba con un nombre cuyo conic pens que el peor enemigo era él, hasta que enten que no estaba solo, fic hi ab sechi en 8. For o palabras mean, Spanish script mean convert car raja hun first person, or en paap key transition line b hogi, la lamada de mi sugra leg a media tard, como si estuviera esperandome, hijita, te lo digo con cario empez, con esa voz de el stima que en realidad muerde, te noto, cambiada, inestable, a veces lo major yes, soltar la nia para que no sufra, mi cut helada, soltarla, de que est hablando, mira, tu esposo es muy afectado, te lo persigues, lo presiones, lo metiste en problemas, y ahora él est hendido económicamente por tu culpa Dejo, como si le era un guión, enten que no era una opinión, era una versión, colgo con la mano sudada, y como si el mundo confirmara lo que yo ya es mismo de mi leg una notificación en la puerta, un papel formal, faro, con mi nombre completo, don quedaba claro que el hab iniciado un proceso para poner orden, pintos como vitima, todas las piezas encajaron de golpe, el documento que quiso que firmara, los videos buscando que yo explotara, los mensajes exigiendo pruebas de dónde estaba, y entonces vi el mensaje del enmero desconocido, soy Carla, trabajo con el ten quedado, él est preparando algo, y no es nuevo, le respond, ¿qué sabes? Tard y cuando contest, fue una sola frase que mi hel, ya lo hizo antes, quais la marla, pero me escribí, no por teléfono, después te digo con quien, si el ya lo hab hecho antes, yo necesitaba la prueba que lo mostrara sin que yo pareciera la loca de la historia. Al se delata sin darse cuenta, la prueba no me leg como una gran revelación, me leg como legan casi todas las verdades ahora, por WhatsApp, era un audio suyo, de esas que manda cuando quiere dar algo medio dicho para después negarlo, lo escuch una vez, y luego otra, con los audífonos puestos, sentada en la orilla de la cama, mira, yo no estoy jugando yo quiero ganar y te decide si mo la hacemos, porque si te pones difícil, ya sabes, si te portas, te la dejo ver, por tarde, como si ver a mi hija fuera un premio que él administraba, es mismo de la orientadora escolar me entregue un report breve, con fechas, cambios de Nemo, uas mordadas, ansiedad el hablar de cuidarse con pap, lo guard en una carpeta, sin drama, como quien guarda un abrigo para una tormenta, en casa, una noche,
mi hija mi pregunto iba a pasar, no lo es todo, emer la dije, pero es esto. T no tienes que defender a nadie, practicamos una frase simple, para que no cargara el pleito en la espalda. Yo solo quiero estar tranquila, eso es suficiente. 2 días antes de la audiencia el aparece distinto, dos de golpe, volvemos. Por el bien de la niña me dijo, como si me ofreciera salvaje en horas después por mensaje. Si no, te vas a arrepentir. Cuando hablé con la abogada que me estaba orientando, solo me repite algo que se me quedó grabado. Trae todo ordenado. A veces el detalle cambia todo. Esa noche antes de dormir, encontré el sobre Manila, pero no estaba donde yo lo había dejado. Leg el día y, por primera vez, vi a mi esposo actuar como si la sala fuera un escenario. El leg a la audiencia con un traje oscuro, el cabello perfectamente peinado y una expresión de tristeza, cuidadosamente ensayada. Para un hombre cansado de sufrir, yo lo conozco demasiado bien para creerlo. Se enfrente al juez, suspir y baja la mirada, como si llevara meses cargando una tragedia. Yo solo quiero paz dijo, quiero que mi hija es bien, pero ella me destruye. Al pronunciar esas palabras, levan los ojos hacia las personas que estaban detrás de buscando aprobache en, como si esperara que alguien murmurara, pobre hombre, senta las manos as y las piernas temblando, pero mantuvo la espalda recta. No lo mira el juez. Cuando me toca hablar, no con insultos ni exager nada. Present los horarios en que el recog a nuestra hija. Los días en que no hab enviado dinero para el transporte. Las notas de la escuela. Los mensajes don condicionaba el contacto con la niña. No quiero castigar al padre dije con voz clara. Quiero que mi hija deje de sentirse responsable por los problemas de los adultos. El empezó a moverse en su asiento. Eso es manipulado interrumpe. Department sido fue en marzo. La jueza revisó sus documentos. Aparece en abril. Buno, abril. Pero fue antes de que ella me dejara sin dinero. Usted acaba de decir que el department sido ocurre antes si ella. Si el de las dos versiones es correcta, el abre la boca, pero no encontró respuesta. Por primera vez, su seguridad se quiebra. Cuando la jueza pide el expediente complementario, el abogado de mi esposo traga saliva. Yo entiendo que algo viene. Entonces paz. La jueza detuvo todo con una frase que todavía escucho en mi cabeza. El juez toma el expediente complementario y lo abre sin prisa. Mi esposo deja de mover la pierna. Antes de continuar dijo el juez. He informado en que contradice varias afirmaciones presentadas por el CIR. Su abogado intenta intervenir, pero el juez levanta una mano. Primero menciona las transferencias, los movimientos que él había descrito, como dinero que yo supuestamente le había quitado estaban asociados a una cuenta y un contrato, registrados únicamente a su nombre, no el MO. Después mostrar una copia del contrato, que había intentado hacerme firmar aquella noche. Usted afirma que este documento demostraba que su esposa había aceptado ciertas responsabilidades dijo, pero no aparece su firma ni existe constancia de que ella lo haya aceptado. Mi esposo se puso rojo. Ella revisa mis cosas. Me extendiendo una trampa, y el juez no levanta la voz. Entonces expulquim por su
Relato coincide con una situación anterior, registrada en este expediente, sin que el ira se detenga, no se hable de detalles privados, solo de un Peter en accusations parecidas, presi en emotional y una versi en la que él siempre aparece a como la víctima, hizo fu culpa de ella. Grit mi esposo, su familia la est ayudando, hasta mi propia madre me abandon, por fin, todos escucharon el tono que yo conozco, yo Juez lo observe unos segundos y dijo, ac no estamos para castigar a una madre por mantenerse de pie, mi hija no estaba dentro de la sala. Yo me have asegurado de protegerla de ese momento, pero record su voz, mami, no me separen, y por primera vez sin que alguien, edem SDM, la estaba escuchando, lo que vino después no fu venganza, fu consecuencia. La decisión en no son como una victoria gritona, son como algo mucho mayor. Estabilidad. Yo Juez establecí un esquema claro que priorizaba a mi hija, que su rutina no se rompiera, que la escuela seguira siendo su lugar seguro, que yo mantuviera el cuidado principal, y que el contacto con su pap quedara condicionado, a que se respetaran. El mites y se evalora lo necesario, sin castigos teatrales, con foco en ella. Mi esposo se que tieso, ya no pod a usar el la dejo ver como amenaza, también se fij una contribución económica organizada, no cuando el quisiera, no si se portaba, por primera vez, el dinero dejaba de ser su bot en de control. En el pasillo, mi sugrani sequira se acerca, se la que la narrativa de pobrecito mi hijo, la familia que lo defend empez a mirarse entre es incómoda, como si de repente todos se acordaran de cosas que antes effing no ver. Yo sal y vi a mi hija sentada en una banca, con los pies colgando, cuando me vio, se levanta de golpe y se me lanza encima, mi abrazo fuerte y lor bajido, no de miedo, de descarga, mami, dijo, sin soltarme entonces no era mi culpa, la limpi las algrimas con el pulgar, nunca lo fu, hoy tenemos una rutina nueva, acompañamiento para ella, y una casa donde la paz no es una promesa, es una práctica. Si hoy cuento esto, es porque es que alguien all afuera está escuchando la misma frase, y necesita saber que se puede salir,